visual sound today? What? Jade, ask if the sound is okay? The Yeah, voice is okay? it's okay. It's okay. Yeah, خلاص تمام. It's good. It's okay. Assalamu alaikum. يا أيها المؤمنين nicht مجرمين مؤمنين Assalamu alaikum, oh ihr Gläubigen, nicht oh ihr Verbrecher, oh ihr Gläubigen. Mu'minin. Verbrecher bin ich. Allahu Akbar ala Kufri. May Allah, what we speak English. Sayyidi Muhammad, anyone needs Hussam? Yajlis, Amar, come on, Yiji, Sayyidi Muhammad. Abu Nur. هنا أبو النور شيخ. أبو النور إيه أبو النور لازم. نعم نعم. أو نحكي عربي ما في. كما أنت تعرف ألماني أنا أعرف عربي. نعم. يعني. ما شاء الله شيخ. تقريبا. But yeah, alhamdulillah, we are saying thanks to Allah that we are sitting here on a Jumu'ah night, Friday night, and it is Laylatul Qadr. It is, we say every, if we don't say every night, but we say at least every week from Thursday to Friday, Laylatul Qadr. Yes. Allah knows best. And people, they are saying, yesterday, Sayyidi, Manager Sultan, everything we give to you, if there is any thawab in our meetings, any good thing, and Allah knows the good thing, al-khayra fi jamia, we may give it to our Shaykh, and to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to all the masters. Because better for them to get it, and they keep it for us also. Because we cannot keep it. We are having a thawab, and then we lose it. Ja, wir sagen, wir haben wir geben alles in dieser Versammlung, das Gute, was darin liegt. Allah kennt das Gute und das Geheimnisvolle darin, kennt er. Und wir geben es und widmen es von vornherein und nachhinein auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Scheichs, unserem Scheich besonders, für ihn. Weil wir dieses behalten, wir können es nicht behalten. Wir verlieren es. Wir haben Löcher in unseren Taschen. We have holes in our pockets. Yes, and we're losing. We're losing it. And der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hebt es für uns auf in seiner Schatzkammer. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann holt er das raus. Sagt er hier, das ist noch für den hier. Und das ist auch noch für den. Das kommt ja alles auf die Waagschale. That is what we are saying. And we are saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, das ist der Sayyid, der Manager Sultan. Without you we are nothing. We are nothing. But
with you as you like. As you like. There is people they may be even from Ahl Bayt and also from, they have connection with Tariqat. They may say to you, it is not suitable to say Allahumma ati Sayyidina Muhammadan wasilatan wal fadilatan wal maqam al mahmuda alladhi wata'u innaka la tukhlifu al-mi'ad. It's not suitable, they say, because it is anyway, because mashallah, they are so clever. Yeah, because he has Maqam al-Mahmud, of course he has. Sayyidina Muhammad, he has. He has Maqam al-Mahmud. So you must not say, not adapt to say. They are saying. You can say for others, for awliyas, but not for Prophet, because he has Maqam al-Mahmud. So you cannot say, Allah give him Maqam al-Mahmud. Why not? They're only in their heads. First of all, if the Shaykh is saying this dua, who are you to say it's not right? Because you are not reflected on your ego. That you are only here with your head, you are saying something with your head. You have no belief, no real belief, not yet. Iman knows, they know, awliya, they know that everything is going on. It is going on. There is Maqam al-Mahmud and there is more, and more. It is not, here's Maqam al-Mahmud, finish. And now what we do? In Rente, wir gehen in Rente. Pension. Finish. What is this? It's going on. It's going on. Say. Maqam al-Mahmud and again. For Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah knows what he is giving. Ja, die sagen, gibt Leute, die sagen, und die haben sogar mit Tariqat zu tun und ich weiß nicht was, Herbeit und Tariqat und dies und das. Die sagen dann, die sind dann so schlau, die sagen dann, du darfst nicht sagen, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma ati li sayyidina Muhammadin al-Maqam al-Mahmud alladhi wata'u innaka la tukhlifu al-mi'ad. Also gib dem Propheten Maqam al-Mahmud, ist eine hohe, höchste Station. Und das darfst du nicht sagen, weil die Begründung ist, weil er hat es ja schon. Er hat ja diesen Maqam al-Mahmud. Sayyidina Muhammad. Deswegen darfst du nicht sagen, ja Allah, gib ihm. Alle Sheikhs sagen es, alle Meister sagen dieses Dua. Größten Meister, oder? Das ist Dalal al-Khairat. In Dalal al-Khairat findest du es 50 Mal. Dürfen wir es jetzt nicht mehr rezitieren? Oder wir dürfen es rezitieren, aber nicht meinen? Oder was? Ja, das ist very strange. Ja, das ist nur im Kopf. Man kann immer alle Duas machen. Natürlich ist es so. Ja, das ist perfekt. Sayyidina Muhammad ist perfekt. Das ist so. Trotzdem, das ist ein Geheimnis. Im Dua ist ein Geheimnis, dass du Dua machst, dass der Diener Dua machst, einfach gläubige Muslim Dua macht, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, ja, dass er das Dua macht. Und Allah gibt immer noch mehr. Und Maqam al-Mahmud ist lebendig, ist nicht, oh ja, jetzt hat er Maqam al-Mahmud und jetzt ist Rente. Nichts mehr. Pension.
Ist wirklich Schluss. Höher geht's ja nicht. Kommt immer noch mehr. Und Allah füllt mit dem Leben, füllt mit Leben und mit seinen endlosen, ohne Ende, Ozeane von Geheimnissen, füllt er diesen Maqam Mahmud neu und immer neu und jedes Dua. Allah weiß es. Das sind Geheimnisse. Davon abgesehen, das ist eine schwache Erklärung natürlich, aber es müsste genügen, dass die Meister dieses Dua machen. Oder? Es müsste genügen. Was Sie sagen. This is, you may ask, there is of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said to the servant of Sayyidina Ali that he will kill him, that this servant will kill Sayyidina Ali one day. He was whispering in his ear, you know, you will do this one day. Your Sayyidina Ali, you will kill him. And he was so shocked that he went to Sayyidina Ali, and he was saying him this, that the Prophet said this to him, that I will kill you, please kill me quickly, so that I may not kill you. I don't want to kill you, I don't know this, but this is prophecy. And Sayyidina Ali said, no, I'm not killing you, I'm not doing anything. I'm far away from interfering in the destiny. And the destiny, what Allah wrote in His Qadr, I'm not interfering. No. Far away from this. And it happened. Then this servant, he was asking to Sayyidina Ali, why we are asking forgiveness? If everything is written, everything, you cannot change it. Why we ask forgiveness? For what? And Sayyidina Ali, he was saying, he said, it is a secret. That is a secret. It belongs to the secrets. That was his answer. Ja, Sayyidina Ali hat einen Diener gehabt und der Prophet hat zu diesem Diener gesagt, du wirst eines Tages den Sayyidina Ali töten. Und dieser Diener war erschrocken, total entsetzt, weil er hatte gar nicht sowas in seinem Herzen, konnte sowas gar nicht sehen, irgend sowas. Und er war entsetzt und ist dann zum Sayyidina Ali gelaufen und hat ihm gesagt, der Prophet hat gesagt, ich will dich töten eines Tages, bitte töte mich schnell, töte mich jetzt, ja, wirklich, du sollst mich töten, damit ich das nicht machen muss. Und Sayyidina Ali hat gesagt, ich werde nichts tun, dergleichen, ja, weil das ist der Beschluss von Allah. Ich werde auch nicht eingreifen in den Beschluss von Allah, in unser Schicksal eingreifen, was Allah geschrieben hat. Auf keinen Fall. Und ist dann auch später passiert. Und bei dieser Unterredung hat der Diener dann den Sayyidina Ali gefragt, wie kommt es, wenn alles geschrieben ist und man nichts verändern kann, dass wir um Verzeihung bitten, um Vergebung bitten. Und dann hat Sayyidina Ali gesagt, es ist ein Geheimnis, es gehört zu den Geheimnissen, es ist ein Geheimnis. Das muss man also selber erfahren. Du musst es selber erfahren, wenn du es selber nicht erfährst, okay, dann bleibt es ein Geheimnis. Wenn sich das Geheimnis dir offenbart, dann offenbart sich das. Aber nicht zu sagen, das geht nicht und das geht nicht, nur weil du es nicht verstehst. Das unreflektierte Eitelkeit, hat mein erster Sheikh immer gesagt. Das ist unreflektierte Eitelkeit. Oder unreflektierter Stolz, unreflektierter Neid, unreflektiertes Ego. Ein Teil vom unreflektierten Ego ist nicht reflektiert. Du kannst dich so und so sein und du hast ein Ego. Und merkst es nicht. Du sprichst aus dem Ego, da kommt ein Stückchen vom Ego, das ist ein ganz kleines bisschen Ego, das reicht. Ein Millimeter ist zu viel.
Und aus dieser Ecke kommt so ein Argument. Es muss reflektiert sein. Ein Scheich, und er hat natürlich keinen Scheich, er hat schon einen Scheich, aber nicht einen Sheikh ul-Tarbiyah. Ein Sheikh ul-Tarbiyah, vielleicht kommt es ja noch, ich weiß nicht, will nicht sagen, will nicht urteilen. Aber es gibt Sheikh ul-Barakah und Sheikh ul-Tarbiyah. Sheikh ul-Barakah ist in den Tariqats, die keine Tarbiyah mehr haben. Tarbiyah ist Erziehung. Die Erziehung vom Ego. Ja, dass der Lehrer, der Sheikh, der Meister dich dazu bringt, dein Ego, dass du dein Ego kontrollierst, die Zügel in die Hand nimmst. So ein Sheikh hat besondere Kräfte, wie man sich vorstellen kann. Und alle Mittel zur Verfügung, dir das zu zeigen. Und er wird nicht ruhen, bis seine Schüler befreit sind vom Ego. Bis sie sauber sind, total sauber, rein sind, wird er die so lange durch die Mangel nehmen und so viele Tests aussetzen, bis sie abgeschliffen sind, bis zum Gehen. Und wenn sie die schaffen in diesem Leben, dann macht er nach dem Tod noch weiter. Aber das Ziel ist es, dass er uns jede einzelne Seele zum Propheten gibt, sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Weg. Fanabi Sheikh, Fanabi Rasul, Fanabi Allah. Der Sheikh bringt dich zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der bringt dich nicht schmutzig zum Propheten, sagt er, guck mal, das ist doch, ja, Sayyidina Muhammad, der Hassan, der ist ein bisschen dreckig noch hier. Die Windeln sind doch nicht ganz, aber ich gebe dir den schon mal. Oder wie? Für deine Oma, hier. So einen Dienst macht der Maulana Sheikh? Ja, auf keinen Fall. Wenn er dich weitergibt, dann bist du ein reines Licht. Clean, sauber. Dann sagt er, ja, Rasulullah, guck mal hier. Das ist der. Das ist Mudassir, guck mal hier. Eine Leuchte. Guck mal, siehst du da unten Macke? Keine Macke. Für dich, ja Rasulullah. Das war meine Aufgabe, meine Amanat, meine Aufgabe für eine Weile. Ja, jetzt ist er sauber, jetzt ist er deine Oma ist perfekt und rein. Ja Rasulullah, guck mal hier, das wieder. Ja, dann sagt Rasulullah, MashaAllah. Dann nimmt er dich, dann bringt er dich zu Allah Ahmad. Wenn nicht, dann nicht. Wohl dem, der so einen Scheich hat. Wohl dem, der so einen Scheich hat. Der nicht dich irgendwie in der Täuschung belässt und sagt, ja, das ist schon, geht schon. Geht gar nicht. Solange wir es alles abgeschliffen, alles weg. Das ist Tarbiyah, Sheikh ul-Tarbiyah. Das sind nicht so viele. Sheikh ul-Barakah, das sind die sind Sheikh, auch Sheikh, Walis, Awliya, bestimmte Stufe, Allah weiß es. Und die führen eine Tariqat oder die führen die Barakah, das ist die Barakah von den Tariqat, die aber nicht mehr dahin führt, wo sie eigentlich hinführen soll, sondern das ist Barakah, gibt Barakah. Wenn du zu irgendeinem Sikhi gehst, irgendwo hin, zum Sheikh und so, das ist Barakah, das ist Barakah, kommt Tajallis, kommt das, alles Mögliche. Das ist Barakah, ist okay. Wenn du zufrieden bist, bist du zufrieden, Alhamdulillah. Ist okay, ist kein Problem, ist überhaupt kein. Aber wenn nicht, dann musst du so einen finden.
wie Maulana Sheikh. So empfinden wie den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. You have to find someone who is like Prophet, sallallahu alaihi wasallam. If you want to die in your Sheikh, and to die in Prophet, and to die in Allah. If you want this, you must find that expert, that master, and he is the Sheikh ul-Tarbiyah, we are saying, the master of education. He will bring you to conquer your ego, to kill your ego, to ride on your ego, to control your ego. Sheikh ul-Barakah, he is not able, he's able to a certain degree, he will be able. He's also a waliullah, he's a sheikh from the Barakah, but maybe, I don't know, he cannot, maybe if he has 1 million murids, like Maulana Sheikh, and they are everywhere, in any place, anywhere in the universe, he may educate, no problem. It's a certain maqam, we don't know. We are speaking only to make the difference, to see the difference, and yes, that what we are going to say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Sultan, that he will, the Sheikh, the master of Tarbiyah, he will not leave you. If such arguments, what we said from one person, there's one person is saying, you cannot say this for wasila and for this dua, you cannot say. He's from the head and he has something from somewhere, there is an ego. Because first of all, how I can say this, or he thinks he is Sahibu Zaman. He's the Lord of the time. The Lord is the Kutub of the Kutubs, maybe. If he thinks that, I don't know, Allah knows. If not, there is an ego saying something, and with their head together. Otherwise I cannot, if a big sheikh, a great sheikh, like Abdul Qadir Jilani and Jalal Rumi, all of them, they say this dua, and you are coming now and saying, you cannot say this. MashaAllah, then you must be bigger than Rumi, and bigger than Abdul Qadir Jilani, and bigger than Sheikh Muhyiddin Arabi, bigger than Maulana Sheikh Nazim Effendi, bigger than all of them. You are bigger than all these awliyas. Because they all make this dua. Yes, there is something. There is a danger. We must be happy. We are not happy because we are tested. And this happens, and this happens, But it is good, because it shows our dirtiness, our laziness, our occupying with ourselves, with our ego, our pride, our envy, our wanting, I don't know what wanting, endless wanting. It shows. He's getting it out all the time. He's not finishing. He will not finish. If he finishes, he's not a Sheikh al-Tarbiyah. Or he give up on you. No, he will not give up on you. You understand? He will not give up. He will finish you completely. Yes. Any bad thing, he will take it out and kill it. If he's not finishing in this life, he makes it after your death, he is finishing you. And then when you are clean, completely clean, you are your soul, your original soul, from with Allah, and you are that time, you are unifying again with it, and you are your original soul, clean soul, light soul. Then he said to Prophet ﷺ, look, this is here, this one, I gave to you now, he is clean. Because your ummah is clean, you are perfect, Ya Rasul, and your ummah is perfect, and your ummah is clean. I give you this clean one. It was my task, my amanat for some time, for education. Now I give him to you, but I give him, he's not saying, this is Hassan, the terrible, and still he is terrible, but it doesn't matter, I give him to you.
He's a little bit dirty, but I'm fed up with him also. Maybe. He's doing like this to Prophet? No. No, he gives him clean, perfect, all not. You see? No. And this is important. There is a difference. What else that person said? You cannot say something and only in the Quran. That person. Only in the nur im Koran. يا عمود القرآن عمود الكتاب كاين الطريقة. And they say, sometimes they say, Tariqat is not, there's no Tariqat there. There is only the kitab, the book, the Quran. Tariqat leads you to the Quran. Of course, Quran is the best. Quran is amazing, was amazing. The most amazing thing for Arabs was the Holy Quran. Because they were completely, all of them in agreement, not all of them, but the ones who are important, who knows, have some wits, some, they can judge. They saw that it's not from human being. They were the best, Arabs were the best in poems, in speech generally. And eloquence of speech, no, there was no nation, no nation had that kind of speech. Eloquence of speech and pictures and how they used the language was fantastic. Absolutely fantastic. There was no nation like them. You know, and they had this feast from, they say something out of complete poem, from one subject, like this. Great, they were great. But when they heard, when Prophet came with the Holy Quran, they said, this is not from human being, this is not human being. So eloquent, so perfect, so, and we are not speaking about the meanings now. The meanings, no end for meaning. One letter, 24,000 meanings. Yes, but this is perfect. The perfect was such a tajalli and the perfect. You know? And who was the Quran? Rasulullah was the Quran. He is perfect. He is so eloquent. He is so great. He is so beautiful. He is so amazing that you cannot breathe if you see him. You see many human beings, but you see the Prophet and you are completely out of your mind. And you see your Sheikh, like Mawlana Sheikh Nazim, and you are out of your mind. Because he is perfect. And he is the Quran. Prophet was the Quran. This eloquence, this beauty, this power, this endless secrets is all in him. With every breath, with every deed, with every word, with every appearance, every day, every night, every minute, every second. Living Quran. He is a living Quran. Ja, ist der lebendige Koran. Prophet sallallahu alaihi wasallam. Koran ist perfekt und einzigartig, weil es eben nicht vom Menschen ist, sondern von Allah. Ja, es ist perfekt. Und die Araber waren halt, deswegen hat er das auch zu ihnen geschickt, das ist alles fantastisch, wie Allah das eingerichtet hat. Araber sind besten Dichter gewesen. Keine Nation hat solche Gedichte hervorgebracht oder überhaupt auch so gesprochen, wie die gesprochen haben.
Ja, diese Eloquenz von der Rede und wie die Beispiele und Metaphern und gespielt haben, auch noch heute, ja, sind die so, spielen die mit der Sprache und so, das ist fantastisch, das kann kein Volk. Ja. Und die waren die größten Dichter, die konnten aus dem Stegreif raus ganze Gedichte sofort, ja, über irgendein Thema, über irgendeine Sache direkt inspiriert, direkt perfekt bringen. Das waren gefeierte Dichter, überall. Und als der Prophet kam, sallallahu alaihi wasallam, und den Koran gebracht hat, da waren die völlig fertig. Da waren sie völlig fertig. Da haben sie gesagt, das ist nicht vom Menschen. Das ist nicht vom Menschen. Und Allah hat sie aufgefordert, hat gesagt, macht doch mal einen Vers, ja, ihr Menschen, tut euch alle zusammen, und auch die Djinnen nimmt mit dazu, alle Djinnen zusammen, ihr alle zusammen, Djinnen und Menschen, einen Vers, der in der Eloquenz, in der Perfektion, in der Schönheit und alles und die Symmetrie und das alles und die Bedeutungen noch dazu, dem Koran einem Vers gleichkommt. Nur ein. Bitte. Nichts gekommen. Es geht nicht. Das ist von Allah. Und diese Perfektion, die ist halt im Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet ist der Koran, das weiß man, er ist der lebendige Koran. Ohne ihn gäbe es keinen Koran sozusagen. Der Prophet Allah hat es durch ihn geschickt, und zwar durch seine Handlungen. Ja, durch seine Handlungen. Ja, Tariqat brauchst du. Ja, Tariqat brauchst du natürlich, um den Koran vielleicht oder etwas davon zu verstehen oder den überhaupt mal zu lieben, den Koran. Und den Propheten zu lieben und den Koran zu lieben, da brauchst du Tariqat, da brauchst du einen Sheikh. Tariqat ist ein Sheikh, das hat er nicht verstanden. Ja, Tariqat ist der Sheikh ist die Tariqat. Der Prophet ist Tariqat, ist der Weg, der Initiator des Weges. Du musst es nicht so nennen, du kannst es nennen, wie du willst, aber das ist der Sheikh. Der Prophet ist perfekt. Dass du genauso, wenn du ihn siehst und ihn sehen würdest, wird dir den Atem nehmen. So wie die Araber völlig platt waren, als sie Verse aus dem Koran hörten. Ja, so würden sie total platt sein, wenn der Prophet kommt, sallallahu alaihi wasallam. In seiner ganzen Perfektion. Weil alles von ihm ist Koran. Das ist eins. Das ist eins. Das ist der lebendige Koran, sagt man. Der lebende Koran, der sich bewegende und lebende und zeigende und alles beinhaltende Koran. Der Prophet. Und dein Scheich ist das auch. Du kannst mir keinen zeigen in diesem Jahrhundert, oder vielleicht Jahrhundert, weiß ich nicht, ja, der so spricht wie Maulana. Mit so einer Eloquenz, die Worte, jedes Wort und auch sein Englisch und so und die ganzen Worte, die witzigen Worte, die da, alles, diese Perfektion kannst du nicht finden. Der dann noch die Wahrheit sagt, jedem ins Gesicht, egal ob Staatsmann oder Polizei oder türkische Armee. Er sagt, er kommt her, wir werden ja sehen, holt mich mal. Gibt's keinen. Kannst du mir nicht zeigen, zeig mir. Repräsentant von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er hat das Gleiche. Er ist auch der lebende Koran natürlich. Oder vielleicht nicht. Na klar. Yes? Your Sheikh also hears that. So there is a difference. And to round up this story, I tell you a little story between a wali and the perfect one. Yes?
try to make it a little bit short. الشيخ الكامل الأمين كامل. There was, but you know, many of you know, but this is a nice story. You can laugh a second time, no problem. هذا أول خطبة ما يحتاج على There was a village, not a village, but it was a town, let's say a town, and on one side of the town there was living a saint, and another one, وكان يعيش في there was also أحد a saint, but he was a perfect one. كان يعيش كويس. The saint, the perfect one. There were two saints, and the people they are talking about them, who is the real boss there, spiritual boss in that town. And there was a prince, and he was going to give a lot of gold, a lot, to the boss, to the biggest saint of that area. So there were only these two, and he had no time. He was a prince, busy prince politically, and he said, "I'm coming that time, but now I sent these two saints. They have to send their deputies. Each one sent their deputies, their first deputies, what they choose, to me, to my palace, and then me and my ulemas, me and my ministers, we will judge." And the religious also learned person. We will judge quickly, and then we give our, this was a small fort, it was a really big thing, you know. It was not we give to the winner. And they heard the news, the saint, in the house of the saint, they heard the news, and quickly they came together. All the household and the people and the wazir coming together, making consultation. You know, who we sent to the prince, because they were very conscious about it was a big thing, you know. You can live forever on that, you know, and you can give to many people and to poor people. It's a big thing. And then they were talking and consulting and discussing, and finally they choose one of them. He was a young man, he was a fighter, good fighter, but also a poet, and a musician, and very beautiful, and very nice, and he was just perfect for this job. Everyone was agreeing. His name was Ranjum, or Rajum, Ranjum, Rajim? No, Ranjum. Ranjum, I think. Some name. We sent him. Saint was also happy with him. Yeah, that is the best one. He knows everything, also literature. Very educated person. Finished. Was decided. In the house of the perfect one, there was no consultation. The perfect one, he said, "Yasamin, come." Coming 80 years old, famous hack, you know, eine 80-Jährige, wie eine Hexe sah die aus. Hat bestimmt mehrere Monate nicht mehr geduscht. Und konnte nicht richtig sprechen, nur so Laute ausstoßen und so. Ab und zu so, now I'm speaking German. We continue in English, and then he was calling Yasemin. Yasemin came, she was a 80 years old, maybe like a hag, was heißt Witch. Witch, like a witch. And she didn't take a shower maybe for some months, and she was not speaking in sentences. She only like syllables, so o, e, and then sometimes some obscene words she could also say. Some offending words she was saying. Also nur so Beleidigungen und so schlechte Wörter ab und zu konnte sie rauslassen. Und she was also giving wind every 5 minutes, at least. Yeah, at least. A few times really
you know, like a trumpet. And then also she was, if she has nothing to do, she make like this. And then and she was very good in this. She can, from here, she can find you. Like this she was. She was perfect. The perfect one said, she's no doubt, we sent her. And then came the day they had to go, they were separate, going from separate rooms and separate ways. They didn't see each other. This Ranjum and this Yasamin. Yasamin also, and they make her perfect. In the end, they make a nest. They put the chicken. She had the hair, never combing her hair. It was like white, like a jungle. You know? And on that hair, they put the chicken. You know, a chicken. You know? Very nice chicken. And she looked and she was so happy. She was so happy from this one, and she went. And he went also. And first into the room with the prince, the first interview was with the Ranjum. And she was waiting. And it was taking a long time. 1 hour, 2 hours, and she heard laughing, and she heard music, and she heard, you know, and she was thinking, they understand so well, you know. Because the prince, he was also known that he loved women and also men sometimes, you know, young men. He was both orientated, and even that comes later. And then what happened? Yes, seemed the prince was convinced that this Ranjum, he is the right one. Such a educated. They fell in love actually with each other. He fell in love with Ranjum, and it was finished for him. But he has to take the other one also, you know. So he called the deputy of the perfect one, and Yasmin came in. And when she came in, he could also, it was the other way around, he could also not breathe. He was saying, what is this? And Yasamin, she had also, of course, as such a person, they see the ghaib also. They see something. She looked in the past of the prince quickly, and she looked a regrettable event from that prince, from that regrettable night when he was in the desert, and that regrettable event with this beautiful, nice young camel. Yeah, this happens also. And she said, and she saw this. Appeared, you know, like these persons, they are very often, it appeared, and she said this. And this was, and before that she 3 times, bong, and then the tea. Bong, and the tea, bong, and then the tea. Then she said that with a regrettable night, with a young camel, and then he was getting really angry, this prince. And he's asking his servants to beat her up and to throw her out. They beat her, give her a good beating, and throw her out. And this Yasamin, she was never so happy in her life. This beating was very nice also. She didn't care, and she was very happy about this. Yes, this was what happened. And then, in that night, the prince, he had a dream. He couldn't sleep. He was somehow, he couldn't sleep the whole night. And finally, towards the morning, he was a little bit dozing off a little bit. And during that short time when he was a little bit, he saw a dream. He saw a white horse, beautiful horse,
sitting on it, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Behind Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a saint, sitting a saint. But he didn't know which saint. He saw a saint. And that saint said to him, to the prince, he was very friendly, smiling, the saint, very friendly, very easy, very friendly, he was saying, why, O prince, you beat my servant? And she said only the truth. Why? Then he wake up, he was sweating, sweating quickly. He's getting his soldiers. Soldiers must come. We have to go to the saint's house quickly now. Everyone is getting up, and the whole track is going with the soldiers. They are going to the house of the saint, because he was the saint. He was thinking the saint, and he's knocking the door. He wants to go to the saint, and then they bring him to the saint. And when he stands in front of the saint, he thinks that's not the one in the dream. Must have been the other one. So he sent the soldiers home, took off his shoes, and went on foot, barefoot. He went to the house of the Perfect One. Yes. And the rest, you make the rest of the story. As you like. So that your heart is happy, inshallah. Yes. Most happy ending of the story, you make it. Beautiful. That is, you know, that is the point of our lesson. Hast du verstanden? Nee, muss ich jetzt auf Deutsch sagen, was? Oh, warte. Schneller bitte. Bismillah, ganz schnell. Gibt es eine Stadt, sind zwei Heilige. Die Leute streiten sich schon, wer ist der größte Heilige, ist immer im Gespräch. Ja. Eines Tages kommt ein Prinz, dieser Prinz will eine riesen Spende, eine richtige fette Spende, die auf Jahrzehnte hinaus genug gibt, ja, also richtig wichtig, geben demjenigen, der die höchste Spiritualität da hat. Und der sagt, ich habe keine Zeit, ich kann nur kurz kommen oder bin nur kurz hier. Die sollen, jeder Heilige von den beiden soll seinen Vertreter schicken, seinen besten Vertreter, wie er will, seiner Wahl, zu mir und ich und meine Minister, wir werden entscheiden, wer ist der Beste, wer ist der höchste Spiritualität. Dann, diese Nachricht kommt im Haus von dem Heiligen, dem einen Heiligen an, der sagt, sofort bereit, alle sind sofort aufgeregt, oh, das ist eine riesige Summe, also die Summe, die ist schon richtig gewaltig, Gold, ja. Alle sofort versammelt und so, ja, wen schicken wir als Vertreter? Ja, Diskussion und den da, nee. Dann war es Ranjum. Ranjum war der richtige, Ranjum war super Athlet, er sah super gut aus, war total klug, erzogen, ja, gebildet bis zum geht nicht mehr, konnte singen, konnte gedichten, konnte malen, er konnte alles überhaupt und war noch ein sehr guter Kämpfer auch noch. Ja, also der Spitzenmann. Und da haben sie gesagt, das ist der Richtige, den nehmen wir. Alle einverstanden, Bismillah. Und im anderen Haus von dem anderen Heiligen, der hatte keine Beratung, der hat einfach gesagt, Jasmin, komm her. Seine Dienerin, ja, Jasmin. Das war so eine alte Hexe, so 80 Jahre ungefähr, ja, lange nicht gewaschen, ja, und konnte nicht richtig sprechen, keine ganzen Sätze. Immer nur so Laute ausstoßen, außer so Schimpfworte und so Obszönitäten ab und zu mal so. War so die Dienerin, die keiner wollte auf dem Planeten, außer der Sheikh. Und der war auch der Einzige, der die Sprache verstand von ihr. Und dann ist sie, und die war perfekt dafür. Und der hat sie ihm gesagt, sie war erfreut, das zu machen. Ja, die konnte auch, ja, man wusste, dass sie immer Wind abließ ab und zu, und zwar lautstark, so alle 5 Minuten ungefähr, das war bekannt. Ja, und dann hat sie auch immer in der Nase gebohrt und immer die Dinger so super stark geschossen. Ja, die konnte ziehen, ja, von hier genau auf die Stirn, ja, also wie sie wollte. Ja, das war so ihre Fähigkeiten und andere Fähigkeiten. Und sie konnte ins
unsichtbar gucken. Sie konnte also, wenn sie dich gesehen hat, hat sie dich gesehen und mit deiner Vergangenheit auch. Ein sehr gefährlicher Blick. Ja, und die ist dann ausgewählt, also die ist dann geschickt worden. Dann kam der Tag, dann sind die los. Jeder getrennt, in getrennte Räume. Der erste, der interviewt war, war der Ranjum von dem Prinz. Der ging also rein und die Jasmin war draußen, die hat gewartet, die hörte dann so Musik und lala, lali und super und alles schön und viel Gespräche und so. Also der Prinz, der übrigens auch den Männern zugeneigt, also jungen, hübschen Männern vielleicht zugeneigt war, auch also nicht abgeneigt war, ja, nicht nur Frauen, sondern also auch, der hat sich gleich in den verliebt, in diesen Ranjum, und der war super, und 2 Stunden, der wollte gar nicht aufhören, das Interview, der hätte ihn gleich da behalten. Und dann war das aber zu Ende, dann kam Jasmin. Ja, jetzt kommt die hatte sich schon längst entschieden, aber jetzt hat er gesagt, die ist ja auch gekommen, oder der ist gekommen, der Vertreter von dem anderen Heiligen. Dann kam Jasmin rein und es hat ihm die Sprache verschlagen, als er die sah. In welchem Film bin ich jetzt hier? Was ist hier los? Ja? Und sie hat erstmal sofort in seine Vergangenheit geguckt und dann hat sie ein Ereignis erspäht, ja, wo er mal in einer Nacht, in einer Wüstennacht, ja, auch mal ein junges, hübsches Kamel beehrt hat. Also das gibt es ja auch. Ja. Da hat er also eine kleine Love Story mit einem jungen, hübschen Kamel gehabt und das hat sie gesehen und sie hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Nachdem sie ihm vorher noch so 3 so Dinger genau auf die Stirn und den Tee. Ja. Dann hat sie ihm das gesagt mit dem Kamel und dann war er richtig sauer. Dann war es aus, dann hat er seinen Schlägertrupp geholt, richtig, seine Diener und so, und hat gesagt, verprügelt die bis zum geht nicht mehr, verprügelt sie und schmeißt sie raus, nie wieder und so. Richtig sauer, die haben das auch richtig auch gemacht und die Jasmin war nie glücklicher, auch in dem Zustand, fand es alles super, ja, die fand es einfach herrlich und ist ganz happy zurückgekommen mit ihrem Huhn auf dem Kopf und war froh und dann in dieser selben Nacht konnte der nicht schlafen, der Prinz war unruhig natürlich, ja? Konnte nicht pennen und dann so gegen Morgen ist er so ein bisschen weggedöst, so kurz mal, und in diesem kurzen Moment des Wegdösens sieht er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie so ein Traum, so ein Halbtraum, wie so. Auf jeden Fall ist der Prophet da, sallallahu alaihi wasallam, auf einem weißen Pferd, hinter ihm sitzt ein Heiliger auf dem Pferd. Und dieser Heilige, der lächelt ihn ganz lieb und ganz schön, lächelt er den Prinzen an und sagt zu ihm, O Prinz, warum hast du meine Dienerin verprügeln lassen, obwohl sie doch nur die Wahrheit gesagt hat? Ganz nette, freundliche, ganz liebe Frage. So. Und er ist so aufgewacht sozusagen, oder ja, aus seinem Halbschlaf. Und ist sofort, hat gedacht, hol die Soldaten und so, und hat einen Trupp Soldaten zusammengestellt und die sind da hinmarschiert, hingeritten zu dem Heiligen mit dem Ranjum, ja, zu dem Heiligen in dem Haus. Und haben geklopft da und wollten den Heiligen, hat er gesagt, ich will den Heiligen sprechen, ich muss da hin jetzt. Und dann sagte er, also er wusste ja nicht, welcher war, dann hat er den gesehen, den Heiligen, dann sagte er, das ist der nicht, den ich im Traum gesehen habe. Er sagt, Verzeihung. Dann hat er die Soldaten nach Hause geschickt, hat sich die Schuhe ausgezogen und ist zu Fuß zu dem anderen Haus gegangen. Ja, zu Fuß zu dem Perfect One, zu dem Perfekt, ja, zu dem Heiligen gegangen. Und den Rest der Geschichte müsst ihr euch selber ausdenken. Denkt euch ein schönes Ende aus, was euch happy macht, ja, und euch erhebt in eurer Seele und eurem Herzen. Schönste Ende, ja, von dieser Geschichte. Das ist von Hafiz. Diese Geschichte ist von Hafiz. Kann nur von Hafiz sein. It's from Hafiz, this story. All right. This makes a point, you know. Ja, verstehst du? Ja. Yalla, Bismillah. Schnell ein bisschen.
Bismillahirrahmanirrahim. Desteğe Seyyidina Halim Hacı'na. Ya Rizallah, Ya Murshid, Feyza Hasan, Ya Murshid Muhammed Nalim, Ya Seyyidina Halim Hacı'na, Desteğe Siddiqi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfirullah.